La vieja casona en la que se había mudado la familia declaraba a nos abandonada, olvidada por el tiempo y por quienes habían vivido allí antes. La pintura descanchada y las ventanas cubiertas de polvo la hacían parecer un lugar inhóspito, pero para Clara y su hermano menor, Tomás, era el comienzo de una aventura que no imaginaban. La abuela Matilda había sido quien insistió en que la compraran. Esta cosa sin historia, hijos, y el amor la mantiene viva, le dijo con esa voz cascada pero cálida que siempre transmitía una mezcla de misterio y ternura. Desde la primera noche, Clara sintió que algo no estaba del todo bien. Cuando apagaron las luces y el silencio cayó sobre la casa, comenzaron a escuchar ruidos. Un golpeteo leve que venía del sótano, seguido de susurros apenas audibles. Tomás, valiente pero agitado, decía que eran los ratones, pero Clara sabía que había algo más. Abuela, ¿tú escuchas eso? Preguntó una noche, la voz temblorosa mientras se acurrucaba bajo su manta. Matilda la miró con una sonrisa enigmática. Sí, Nina. Pero no temas. La abuela duerme bajo la casa y cuida de nosotros. Clara no entendía. ¿Cómo podía su abuela dormir bajo la casa? Esa idea la hacía sentirse extraña, como si algo estuviera oculto justo debajo de sus pies. Los días pasaron y la familia comenzó a acostumbrarse a los sonidos extraños. Pero una noche, Tomás desapareció. Solo dejaron sus zapatos frente a la puerta del sótano, como una invitación. Clara bajó las escaleras con el corazón en la garganta. Allí abajo, en la penumbra, algo se movía. Algo que no era su abuela, pero que tenía la misma voz, la misma risa. Algo que es brava. El amor y el miedo se entrelazaban en ese sótano oscuro, donde la abuela dormía, y donde la historia comenzaba a revelar sus secretos más sangrientos. La desaparición de Tomás había dejado un silencio ensordecedor en la casa. Clara apenas podía dormir, y cada vez que el reloj marcaba la medianoche, sentía el peso del sótano la mandola, una fuerza inexplicable que tiraba de su alma. No sabía si era miedo, amor o una mezcla indecible de ambos. Los días siguientes fueron un torbellino de preguntas sin respuestas. La abuela Matilda no parecía sorprendida, ni siquiera asustada. Su rostro permanecía impasible, como si conociera un secreto que los demás no podían imaginar. La abuela duerme bajo la casa repetía una y otra vez, con esa voz susurrante que parecía venir de otro tiempo. Y el cuidara de Tomás. ¿Pero qué significaba eso? Clara decidió que no podía quedarse sentada esperando. Tenía que bajar al sótano, explorar ese mundo oscuro que parecía más un umbral que un simple cuarto debajo de la casa. Esa noche, cuando las sombras comenzaron a abrazar las paredes, Clara bajó las escaleras con una linterna en mano. El aire se volvió frío y pesado, y un olor rancio como a tierra mojada llenaba sus pulmones. En la penumbra, los ecos de sus propios pasos parecían multiplicarse, acompañados por susurros lejanos que se filtraban desde alguna grilla oculta. De repente, un ruido seco la sobresaltó. Giró la linterna hacia el rincón oscuro y vio una figura encurvada, envuelta en un manto rado. Era la abuela, o al menos alguien que parecía su silueta. Pero esos ojos tenían un brillo rojo y profundo, como si la vida misma los atravesara de un modo distinto. Clara dijo la figura con voz temblorosa. No temas. Ella duerme, pero no está muerta. Clara quiso retroceder, pero algo la ancló al suelo.
La figura extendio una mano husida yle mostro un pequeño relicario con un mechón de cabello. Este es el vinculo explicó. La abuela duerme para protegernos, pero la oscuridad bajo la casa también enjambra. Clara comprendió entonces que la casa misma era un ser vivo, un organismo que se alimentaba de secretos y sacrificios. Tomás estaba atrapado allí, entre la vida y la muerte, y solo la abuela podía mantenerlo a salvo. Pero, ¿a qué precio? Mientras la figura desaparecía entre las sombras, Clara sintió una punzada en el pecho, una mezcla de amor por su hermano y un terror primitivo que la hizo temblar. Subió las escaleras con la decisión de encontrar una forma de liberar a Tomás y a su abuela, aunque eso significara enfrentarse lo más oscuro del alma humana. El amanecer llegó con un gris pesado, pero Clara no pudo dormir ni un minuto más. Los recuerdos del satano la atormentaban, y cada vez que parpadeaba, veía esa figura encurvada con ojos rojos brillando en la oscuridad, ofreciendo el relicario. La promesa de que la abuela dormía para protegerlos, pero que el precio era alto, retumbaba en su mente. Desayunaron en silencio. La abuela Matilda parecía tranquila, como siempre, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras tejía una manta vieja. Tomás no había aparecido, y cada minuto que pasaba sin noticias hacía que el corazón de Clara latiera con más fuerza y desesperación. Abuela se atrevió Clara a preguntar, ¿qué quieres decir cuando dices que duermes bajo la casa? ¿Por qué no estamos buscando a Tomás? Matilda dejó de tejer y levantó la mirada con esos ojos que parecían contener siglos de historias. Mi niña, hay cosas que no entiendes respondió en voz baja. La casa está viva, como un ser que respira bajo nuestros pies. Yo me enterra en ella para mantenerla calma, para que no devorara a nadie más. Pero ella nunca duerme. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La abuela estaba hablando de una presencia, una entidad que parecía ser parte del lugar, algo que podía tener hambre, y que quizás ya había reclamado a Tomás. ¿Y a Tomás? Insistió Clara. ¿Está vivo? Se afirmó Matilda con firmeza. Por ahora. Pero el tiempo es un lujo que no tenemos. Clara decidió que no podía esperar más. Esa noche, con una linterna y el relicario colgado del cuello, bajo al satano. La puerta crujió al abrirse, y el aire frío le golpeó la cara. Los susurros comenzaron apenas pisó el primer escalón. Tomás llamó, con la voz temblorosa. ¿Dónde estás? Un eco respondió, un solazo lejano que la llevó a camino más profundo en el satano. Ali, en una pequeña cámara oculta detrás de una pared de piedra, encontró a Tomás. Estaba acurrucado, con los ojos llenos de lágrimas, pero vivo. Clara susurró. Me asusta mucho. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo la fragilidad de su hermano y el amor que la mantenía firme. No te voy a dejar aquí prometio. Vamos a salir juntos. Mientras los dos subían las escaleras, el suelo tembló ligeramente, y una risa guttural se escuchó desde las profundidades. La casa parecía no querer dejarlos ir. Al llegar arriba, la abuela los esperaba, con una expresión mezcla de alivio y tristeza. El sacrificio es grande de yo. La casa no cede sin algo a cambio. Clara comprendió que proteger a su familia implicaba un precio terrible, y que el amor verdadero también significaba enfrentar el miedo más profundo. El día después de la reparición de Tomás fue una mezcla extraña de alivio y temor. La casa parecía más pesada, como si una sombra invisible se hubiese sentado con más fuerza en sus muros.
Clara y su hermano se maraban con ojos que no eran solo de niños, sino de quienes han visto demasiado, y on no entienden completamente lo que enfrentan. Matilda, la abuela, le preparó una sopa con hierbas que olían a tierra mojada y a madera vieja. Se sentaron en el comedor, una habitación con paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro, rostros que parecían seguirlos con la mirada. Ahora es tiempo de que sepan la verdad, dijo la abuela, su voz cargada de años y secretos. Esta casa no es solo una construcción vieja. Es un umbral. Un lugar donde el tiempo y el espacio se cruzan, y donde los vivos y los muertos se encuentran. Clara sintió que le faltaba el air. Miró a Tomás, que la miraba con miedo, pero con una chispa de esperanza. ¿Qué clase de lugar es? Preguntó ella, con la voz apenas audible. Un lugar que exige sacrificios, respondió Matilda. La abuela duerme la casa porque ella es la guardiana. No es la abuela que conocen, no solo la mujer que cocina y teach. Es algo más antiguo, algo que se ofreció para protegernos. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No podía imaginar que la mujer que amaba y admiraba escondía un secreto tan terrible. ¿Y Tomás? ¿Qué pasó con él? Intervino con urgencia. Matilda suspiró y tomó la mano de Clara. La casa lo quiso para sí, pero gracias a la abuela, pudo ser salvado, por ahora. Pero la casa sin hambra. Y cada día que pasa, la oscuridad crece. Esa noche, Clara decidió investigar por su cuenta. Fue al sótano, armada con su linterna y el relicario que la abuela le había entregado. El air era frío y denso, y el suelo parecía susurrar bajo sus pies. Avanzó con cuidado, notando que la madera de Las Vegas estaba podrida y crujía con cada paso. En un rincón, descubrió un pequeño hueco cubierto con tablas que no parecían pertenecer a la estructura original. Al apartarlas, encontró un viejo diario, cubierto de polvo y con la tapa de cuero desgastada. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Las páginas relataban la historia de una mujer llamada Matilda, la misma abuela que había hecho un pacto para proteger a su familia de un mal antiguo que acechaba bajo la casa. El pacto requería que una parte de ella permaneciera atada a la tierra, durmiendo eternamente para mantener a raya a la oscuridad. En cambio, la casa prometía protección y vida para sus descendientes. Pero había un precio oculto. Cada vez que la oscuridad despertaba, alguien debía ofrecerse para quedarse con la abuela, para compartir el sueño eterno y mantener el equilibrio. Clara sintió que el peso de ese destino caía sobre sus hombros. La casa no solo era una prisión para su abuela, sino una trampa que podría reclamarla a ella o a Tomás en cualquier momento. Mientras leía, un frío intenso la rodeó, y una voz profunda y rasposa susurró en la oscuridad. La promesa debe cumplirse. Un golpe fuerte sacudió la casa y las luces parpadearon. Clara cerró el diario y corrió hacia arriba, con el corazón latiendo a mil por hora. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y que el amor por su familia la llevaría hasta el final, sin importar el costo. La noche se había convertido en una enemiga tangible para Clara. Cada sombra en la casa parecía cobrar vida propia, susurrándole secretos y advertencias que solo ella podía escuchar. La verdad que había descubierto en el diario de la abuela la envolvía como una tormenta helada, pero también encendía en su pecho una determinación feroz. No podía dejar que la casa reclamara a su familia. No mientras cuidara un hálito de vida para protegerlos. Tomás, un pálido y débil,
se acarucabajunto a ella en la pequeña habitación que comparten. Sus ojos, onlenos de Miedo, buscaban en clara la seguridad que ella misma se esforzaba por mantener. La abuela vieja estar bien? Preguntó en un hilo de voz, aferrándose a la mano de su hermana. Si, Tomás respondió Clara con firmeza. Pero tenemos que ayudarla. Armadas con el diario, comenzaron a buscar en la casa cualquier pista que le permitiera entender mejor el pacto de la abuela. Fue entonces cuando Clara recordó la advertencia de Matilda, la casa era un ser vivo que respiraba bajo sus pies. La raíz de todo estaba en el sótano, en ese lugar oscuro donde la abuela dormía. Esa noche, Clara decidió bajar de nuevo al sótano, esta vez con un plan. El relicario colgaba de su cuello, y una pequeña cruz que había encontrado entre las pertenencias de la abuela estaba en su mano. La idea era clara, encontrar el lugar exacto donde la abuela estaba atada a la tierra y, si era posible, romper ese vínculo para liberarla y salvar a Tomás. Bajo las escaleras con cautela, la linterna iluminando cada rincón con una luz temblorosa. El aire era más frío que nunca y los susurros parecían más cercanos, más insistentes. No debes venir aquí una voz femenina, casi un suspiro, se deslizó entre las sombras. Clara se detuvo. El corazón le golpeaba con fuerza. ¿Quién está allí? Preguntó con voz temblorosa pero firme. Soy yo, respondió la voz. Soy la abuela. Un haz de luz reveló una figura etérea, difusa, que parecía surgir de la tierra misma. Era Matilda, pero no como la abuela que Clara conocía. Esta era una presencia etérea, una sombra con ojos llenos de tristeza y amor. Estoy atrapada, susurró. La cosa me recién para que el mal no pueda salir. Pero no pudo sostenerlo sola para siempre. Clara sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Vamos a encontrar la manera de sacar de aquí. No permitir que esto te consuma. La abuela etérea sonrió, débil pero llena de esperanza. Recuerda, el amor es más fuerte que la oscuridad. No olvides nunca eso. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, y el sótano volvió a la penumbra. De repente, un ruido fuerte sacudió la casa. Algo golpeaba la puerta del sótano con fuerza, como intentando entrar. Clara se preparó para lo peor. El mal acecaba, y ella tendría que enfrentarlo con todo lo que tenía. Sujetó el relicario y la cruz, repitió en voz baja la oración que la abuela le había enseñado, mientras la puerta se tambaleaba. No voy a dejar que te la venda yo, Clara, decidida. No mientras tenga vida. La oscuridad parecía avanzar, envolviéndola, pero Clara mantuvo la luz de su linterna fija y el corazón firme. La batalla había comenzado. La luna llena iluminaba la vieja casa como un faro fantasmal, banando cada rincón con una luz pálida y fría que parecía más una advertencia que un regalo. Clara sentía como el aire nocturno se volvía cada vez más denso y pesado, como si el tiempo mismo se estirara y comprimiera al ritmo de sus latidos. Afuera, el viento murmuraba secretos en el foliage, y dentro, el viejo reloj marcaba el paso de los minutos con un tic-tac lento, hipnótico, que aumentaba la tensión en su pecho. Tomás estaba asolado, sus dedos entrelazados firmemente con los de Clara. A pesar del miedo que podía ver en sus ojos, había en ellos una chispa de determinación que la reconfortaba. No estoy sola, pensó Clara. Juntos podemos. La abuela Matilda le había explicado todo con precisión. El vínculo que la mantenía anclada bajo la casa era fuerte, oscuro,
Tejido con siglos de magia y dolor. Solo un ritual, realizado con el corazón abierto y la pureza del amor familiar, podría romper esa cadena. Pero ese ritual requiere valor para enfrentarse a la entidad que acaba en las sombras, a ese ser que había tomado el satano como prisión y guarida. Antes de bajar, Clara revisó el relicario que colgaba de su cuello, un pequeño objeto de plata con una cruz que había pertenecido a la abuela desde niña. Dentro, un pequeño pergamino con escrituras en latín. Sabía que cada palabra pronunciada era un paso hacia la liberación o hacia el abismo. Bajaron las escaleras con cuidado, cada paso resonando en la oscuridad como un eco en un abismo sin fin. El air en el satano era gelado, como si el frío quisiera congelar sus esperanzas y paralizar sus movimientos. Una humedad penetrante hacia que sus ropas se pegaran a la piel, y el olor a tierra mojada mezclado con madera vieja impregnaba cada respiro. Clara comenzó a esparcir la sal cuidadosamente, formando un círculo en el suelo, según la descripción que la abuela había dejado en el diario. Tomás la ayudó, vertiendo la sal con manos temblorosas, consciente de la importancia de cada grano. Luego, mezclaron la sal con tierra del jardín, para atar el ritual a la casa y a su historia. Al encender la vela dentro del círculo, la llama bailó con una luz débil pero decidida, como si supiera que estaba a punto de enfrentarse a algo terrible. Vamos a hacer esto juntos, susurró Clara, apretando la mano de Tomás. Comenzó a recitar la oración en latín, la voz un poco temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. El air pareció vibrar, las paredes del satano crujieron y una sombra comenzó a materializarse en la penumbra. Al principio, era solo un susurro de oscuridad, una mancha difusa que parecía moverse como humo entre los ladrillos. Pero con cada palabra, la sombra tomó forma y volumen, una figura alta y delgada, con garras alargadas que parecían retorcerse en una danza macabra, y un rostro que no era un rostro, sino un vacío oscuro, un pozo sin fondo que absorbía la luz. El sonido que emanaba de la criatura era un grunhido guttural, una mezcla de lamento y rabia, como si estuviera atrapada en una agonía eterna. Cada movimiento que hacía vibrar el air, como si el mismo satano temblara bajo su presencia. Clara sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, pero no se detuvo. En su mente solo había una verdad, debía proteger a su familia, debía liberar a la abuela. Tomás lanzó un poco más de sal hacia la sombra, sus ojos abiertos como platos, el miedo brillando en cada pestañeo. No dejen que salga. Gritó, su voz quebrada pero firme. El ser reaccionó violentamente, lanzándose hacia el círculo con un alado que heló la sangre de ambos niños. Sus garras rozaron la sal, provocando chispas que iluminaron el satano por un instante cegador. Pero la barrera resistió. Clara, con todas sus fuerzas, levantó el relicario y gritó las últimas palabras de la oración, sintiendo que la energía del amor familiar la llenaba, una fuerza antigua que en el tiempo ni la muerte podían destruir. La criatura chilló, un sonido desgarrador que parecía partir la misma realidad. Se abaixó contra las paredes, dejando grietas y polvo en el aire. Pero el círculo mantenía su poder. Finalmente, con un alarido desesperado, la sombra comenzó a disolverse, como humo que se escapa de una herida abierta. La oscuridad se retiró lentamente, y la luz de las linternas volvió a ser la única que iluminaba el satano, tímida pero segura. Clara y Tomás, exhaustos, se miraron y lograron aliviados. Al salir a la superficie,
la abuela Matilda los espraba en la sala, sus ojos llenos de lágrimas y orgullo. Lo lograron de yo con voz quebrada. Pero esto es solo el comienzo. La cosa sigue viva, y su espíritu está herido. No seq en tu tiempo más padre mantenerlo a raya. Clara se arrodilló junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. No importa lo que venga prometio. Estaremos juntos. Y mientras haya amor aquí, nada podrá vencernos. Un último susurro recorrió la casa, como un agradecimiento silencioso. La luna sangrenta brillaba, pero esta vez, Clara sintió que no había miedo, sino esperanza. La primera luz del amanecer entraba con timidez a través de las grietas de la vieja cabana, arrojando finos rayos dorados sobre el suelo de madera gastada. Sin embargo, en el sótano, la oscuridad persistía como un manto pesado, casi tangible. Clara y Tomás, con cuerpo exhaustos y corazones acelerados por la intensidad de la noche anterior, se miraron en silencio. Habían sobrevivido a la tormenta, pero sabían que la calma era solo temporal. Matilda, la abuela, estaba sentada en su sillón favorito, envuelta en una mantarraya que parecía absorber no solo el frío, sino también el miedo que los había acompañado. Sus ojos, pese la edad y el cansancio, brillaban con una luz renovada, como si algo en su interior hubiese despertado tras años de adormecimiento. Siento que algo cambió, susurró, con voz temblorosa pero firme. No solo la sombra ha sido derrotada. Algo dentro de la casa está despertando. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. Clara y Tomás intercambiaron una mirada inquieta. La abuela jamás habría dicho algo hacia la ligera. ¿Crees que podría ser algo bueno? Preguntó Clara, con la voz temblando por el cansancio. Eso espero, respondió Matilda con una sonrisa tenue. Pero debemos ser cautos. La casa es un ser vivo, y ahora, con la sombra expulsada, otras fuerzas pueden manifestarse. Mientras preparaban un desayuno sencillo, el silencio se rompió súbitamente con un golpeteo suave, casi imperceptible, proveniente del sótano. Un sonido que, aunque pequeño, heló la sangre de todos. No puede ser otra vez, murmuró Tomás, tomando la mano de Clara con fuerza, como si aferrarse ella pudiera protegerlos de cualquier mal. Vamos a ver, dijo Matilda, levantándose con esfuerzo. Los tres descendieron lentamente las escaleras, llevando consigo el relicario de plata que Clara siempre llevaba colgado del cuello, y con el círculo de sal preparado meticulosamente alrededor de la entrada del sótano. Sin embargo, al llegar, la escena que encontraron no era la de terror habitual, sino algo inesperado. Desde una grieta en el suelo emergía una pequeña luz tenue, que poco a poco se expandía, tomando la forma de una delicada flor luminosa. Sus pétalos brillaban con un resplandor etéreo, cambiando de colores como un arcoíris en miniatura, pero sin perder la delicadeza ni la pureza que transmitía. ¿Qué es eso? Preguntó Tomás, fascinado. Matilda se acercó lentamente y extendió la mano para tocar la luz. Sus dedos temblaron al rozarla, pero no sintió frío ni peligro, sino una cálida energía que parecía sanar y proteger. Es la vida regresando, dijo la abuela con voz llena de emoción. La casa está sanando, y con ella, nosotros también. El susurro del viento se volvió más fuerte, llenando el sótano con una melodía casi inaudible, como si la casa misma estuviera cantando una canción antigua y olvidada. Escuchen, dijo Clara. Es como si alguien nos estuviera hablando. De repente, un murmullo suave y melodioso llenó el aire.
gracias. De jo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era la voz de Matilda, pero también algo más profundo, el eco de todas las generaciones que habían vivido y amado en aquella casa, las historias que se habían tejido entre sus paredes, los recuerdos de risas y lágrimas, de vida y muerte. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de los tres. En ese momento comprendieron que el miedo había dado paso a algo mucho más fuerte, el amor. Un amor que atravesaba el tiempo y el espacio, capaz de sanar heridas antiguas y proteger a quienes en quitaban. Mientras la luz de la mañana comenzaba a inundar la cabana, Clara y Tomás se abrazaron con fuerza, sabiendo que su vínculo había cambiado para siempre. No solo eran hermanos, ahora eran guardianes de una herencia sagrada, protectores de un hogar que latía con vida propia. Pero mientras la paz parecía asentarse, un último susurro recorrió la casa, esta vez más débil, casi un suspiro. No todo ha terminado, advirtió Matilda, con una sombra de preocupación en sus ojos. Las sombras siempre vuelven, pero mientras haya amor aquí, mientras ustedes estén juntos, nada podrá destruirnos. El sol se alzó finalmente, bañando la casa con una luz cálida y prometedora. La abuela sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que su hogar estaba verdaderamente vivo.